ఇంకా back, neck. నెక్ అండ్ బ్యాక్ పెయిన్. లీవ్ ఇట్ ఆన్ మీ. जय जय माँ
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి వచ్చిన సహజయోగిని సహజయోగులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం, ఆత్మపూర్వక స్వాగతం. ముందుగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క బొట్టు వంక చూస్తూ ఉందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారంలోకి రండి తల్లి. అమ్మా దయచేసి మా సామూహికతలోకి రండి తల్లి. మీరే సాక్షాత్ శ్రీ వాగ్దేవత, చేసేది చేయించేది అన్నీ మీరే తల్లి. మేం కేవలం మీ యొక్క పనిముట్లు మాత్రమే. తల్లి యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాల దగ్గర మన సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుని కుండలిని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలో ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారంలోకి రండి తల్లి. మా అందరికీ ఈ ధ్యానం చేయటానికి కావలసిన పూర్తి నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన ఎడమ హృదయం మీద ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. మమ్మల్ని అందరినీ సంపూర్ణ ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్ది ఈ ధ్యానాన్ని ఆనందించేటట్టు చేయండి తల్లి. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని మన కుడి స్వాదిష్టాన దగ్గర. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు పూర్తి నిర్మల చిత్తాన్ని, ప్రశాంతమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మా అందరి చిత్తాలని పరమ చైతన్యంతో మమేకమయ్యేటట్టు చేయండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలోనే ఉంచుకుంటూ 3 మహామంత్రాలు శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతి మహాకాళీ త్రిగుణాత్మికా కుండలినీ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ కల్కి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री। మన రెండు అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాము. భూమాత అంతటా మన చిత్తాన్ని వ్యాపింపజేస్తూ, అమ్మా భూమాత, దయచేసి మాలో ఉన్న సమస్తమైన చక్రాల్లోన నాడుల్లో ఉన్న దోషాలన్నింటినీ మీలోకి తీసుకోండి తల్లి. ఓ పృథ్వీమాత, మేము ఈ పరమ చైతన్య సామ్రాజ్యంలో ప్రవేశించటానికి కావలసిన సహాయ సహకారాలను మాకు పూర్తిగా అందించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన చిత్తాన్ని భూమికి చేతికి మధ్య భాగంలోనే ఉంచుకుంటూ, మనలో ఉన్న దోషాలను భూమాత ఏ విధంగా తీసుకుంటుందో పరిశీలించుకుందాం. నెమ్మదిగా మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమాత మీద, చిత్తం పూర్తిగా మన ఇడానాడి అంతటా కూడా నడుపుకుంటూ, శ్రీమాతాజీ దయచేసి మా ఎడమ శరీర భాగంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను భూమితత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా ఈడానాడిలో ఉన్న శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథుని యొక్క శక్తులను, తత్వాలను పూర్తిగా జాగృతి చేయండి తల్లి. మాకందరికీ పూర్తి శుద్ధ ఇచ్ఛను, శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండి తల్లి. మన ఎడమ శరీర భాగంలో వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాము. శ్రీ మహాకాళి, శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు, చిత్తం పూర్తిగా మన పింగళ నాడిలో. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆలోచనలను, ఆందోళనలను, ఒత్తిడులను, టెన్షన్స్ను పూర్తిగా ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి తల్లి. మా అందరి చిత్తాల్ని పూర్తిగా శాంతంగా ఉంచండి తల్లి. మాలో ఉన్న శ్రీ మహాసరస్వతి, శ్రీ హనుమాన్ యొక్క శక్తులను, తత్వాలను పూర్తిగా మా పింగళా నాడిలో జాగృతి చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన పింగళా నాడి అంతటా నడుపుకుంటూ శ్రీ మహా సరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ మహాహనుమాన్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన రెండు అరచేతులను శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచి చిత్తం పూర్తిగా మన మధ్య నాడిలో ఉంచుతూ, శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాలో ఉన్న గతానికి సంబంధించిన ఆలోచనలను, భవిష్యత్తు సంబంధించిన ఆందోళనలను పూర్తిగా తొలగించి మా ఇడా పింగళ నాడులను పూర్తి సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండి తల్లి. మా మధ్య నాడిని, మా సుషుమ్న మార్గాన్ని పూర్తిగా విశాలం చేయండి తల్లి. మా సుషుమ్నాను పూర్తిగా శక్తివంతం చేయండి తల్లి. అమ్మా, మాలో ఉన్న శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని పూర్తిగా జాగృత చేయండి తల్లి. చిత్తం పూర్తిగా మన మూలాధార చక్రం నుంచి సహస్రారం వరకు నడుపుకుంటూ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన రెండు అరచేతుల్లో వచ్చే చైతన్యాన్ని పరిశీలించుకుందాము. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మధ్య మూలాధార చక్రంలో ఉంచుకుంటూ శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి మూలాధార చక్రంలోకి రండి తల్లి. శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశుని రూపంలో మా ఉద్దానానికి ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల ఆటంకాలను, ఈరోజు ఈ ధ్యానంలో ఏర్పడుతున్న అన్ని రకాల ఆటంకాలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ విఘ్ననాశాయ గణేశ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన స్వాదిష్టాన చక్రం, మన నాభి చక్రంలోకి, మన అనాహత చక్రంలోకి, విశుద్ధి చక్రంలోకి తీసుకొచ్చుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మాకు శ్రీకృష్ణుని యొక్క పరిపూర్ణ బంధరాయిత్యంతో కూడిన సాక్షితత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన విశుద్ధి చక్రము మన కంఠాన్ని, మన భుజాలను, మన ముఖమును, నోరును, దంతమును, చర్మాన్ని అన్నిటినీ రక్షిస్తూ ఉంటుంది. శ్రీ మాతాజీ, మీరు శ్రీకృష్ణుని రూపంలో మా విశుద్ధి చక్రంలో ఉన్న సమస్తమైన దోషాలను, బాధలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రంలోనే ఉంచుకుంటూ అక్కడున్న 16 దళాల మీద మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా నడుపుకుంటూ శ్రీకృష్ణుని యొక్క 16 శక్తులను పూర్తిగా జాగృతి చేయమని కోరుకుందాము. శ్రీకృష్ణుని యొక్క సంహారక శక్తితో మనలో ఉన్న అధర్మాన్ని అంతటిని పూర్తిగా తొలగించమని ప్రార్థిద్దాము. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా మన హంస చక్రం దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకుందాము. అక్కడ మన కుడి విశుద్ధి ఫింగర్తో కొద్దిగా మసాజ్ లాగా చేస్తూ, శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరికీ ఏది మంచిదో ఏది చెడ్డదో ఈ వైబ్రేటరీ అవేర్నెస్ పూర్తిగా నిర్మల విద్యను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మా హంసా చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరిచి మాలో విచక్షణ జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన పాపిడి మొదటి భాగమైన విరాటుని స్థానంలోకి తీసుకెళ్దాము. అక్కడ కుడి విశుద్ధి ఫింగర్తోనే కొద్దిగా మసాజ్ లాగా చేస్తూ, శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ విరాట్ పురుషుని యొక్క అంగ ప్రత్యంగాలుగా చేయండి తల్లి. మాలో శ్రీ విరాటాంగని యొక్క శక్తులను పూర్తిగా జాగృత చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారంలో ఉంచుకుందాము. అక్కడ మన కుడి చేతిని ఉంచి 7 సార్లు సవ్య దిశలో తిప్పుతూ, శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మీరు మా అందరి సహస్రారంలోకి వచ్చి మాలో ఉన్న 1000 దళాలను పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మా అందరికీ పూర్తి నిర్విచార స్థితిని, నిరానంద స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలోనే ఉంచుకుంటూ ఒక్కసారి మన ఎడమ అరచేతి సహస్రారం స్థానంలో మన చిత్తాన్ని ఉంచుకుందాము. మన కుడి అరచేతి సహస్రార స్థానం కూడా ఒక్కసారి చూసుకుందాం. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మన బ్రహ్మరంధ్రం దగ్గర
మనకి చైతన్యం ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం. అమ్మా, మా బ్రహ్మరంధ్రాన్ని పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. మన చిత్తాన్ని మన సహస్రారం నుంచి మన ఎడమారి చేతి సహస్రారం వరకు ఒకసారి తీసుకొచ్చుకుని ఇదే ట్రయాంగిల్లో 3 సార్లు మన చిత్తాన్ని తిప్పుకుందాం. ఇదే నిర్విచార స్థితిలో ఉంటూ శ్రీమాతాజీ గారు ఇచ్చిన శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంగా ఇచ్చిన అమృత వాక్కుని పూర్తి నిర్విచార స్థితిలో విందాము. నిన్న ఇచ్చిన స్పీచ్కి తర్వాతి భాగము. జై శ్రీ మాతాజీ. And when you are one with God, then what does He give you? He won't give you cheap things which will vanish in no time, but of some eternal nature. So He gives you peace, peace of the heart. He gives you balance. Also, He gives you a tranquil temperament, joy of life. All these things are there within us. If we have the bhakti, which is after being united, after the yoga with the Yogeshwara. This is what one has to understand. Now there are many karma yogis who go on working madly. They think we are doing after all nishkama seva without any desire. We are serving people, we are serving the nation, we are serving this. Ultimately, what do you get? What you get may be money, might be you might get a good house, maybe all these things. But you don't get peace of heart. You don't get peace of mind. You don't get that joy which has no boundaries, which cannot be explained, which cannot be described. That boundless joy you don't have. And you don't get that eternal peace which can stop wars completely. It can abolish this cruel nature of human beings. That you don't get. But apart from that, you get the powers. You get the knowledge, the subtle knowledge about everyone. You know about everyone. Where are they missing the point? You know about yourself and about others. This knowledge you get not in the college or in the schools, but within yourself is the ocean of knowledge. And whichever way you want to see, whichever you want to achieve, is there present. That is what is the real knowledge, what we call, that you achieve through the Sukshma Jnana, means the subtle knowledge. Knowledge about chakras, knowledge about the universe, everything you can get out of this. But then you get more interested in giving knowledge to others.
You don't want to know so many things then. What is the need to know about banking, say, about who is the richest man in the whole world? All these things you don't want to know. Your whole attitude changes, and what you get is nothing but a kind of a tranquil mind which knows everything that is to be known. That is what one has to achieve. Now this country of yours, America, is very karma kandi. It goes on doing work. They are workaholics. They work so hard. What do you get? You get children who are drug addicts. You get wives who are running here and there. You get broken families. And no peace. You support wars. Only thing is that so far this country is being protected in a way. But also you have destroyed so many aboriginals, so many fundamental things that you should have preserved. A day may come when they will realize that this is what they have been doing and this was very wrong. A day will come when we'll have so many realized souls in America. But just now as the situation is, the people are just gone mad with the idea of making money. And they discovered that now no more, finished. So now what to do? What to do? Come to Sahaja. Do Sahaja. Then you will get the treasures of your being, which are within you, which will give you all the comfort, all the joy, and all the supremacy that any amount of money, any amount of power can give. This is what we have to do, is to take to Sahaja Yoga and make others also Sahajogis, so that they also get that peace, joy, and satisfaction. And this madness of running from one thing to another will be finished. Because you can never be satisfied with that. Want to buy today one thing, then tomorrow want another thing, then want to do another thing. You are never satisfied. You don't get any joy out of what you have desired. So your pure desire should be to be one with the divine. That is how it will work out. Sri Krishna's speciality was that he always supported people who were realized souls, who were on the right path, who are doing righteous things. He would never support anybody who may be well off, who may be a great thing, like a great king was Duryodhana. He invited Sri Krishna to his house, to his big palace, to be his guest. Sri Krishna said, I am sorry. He went to Vidura, who was the son of a maid, Dasiputra. Because Vidura was a realized soul. Because he was a realized soul, to him he was much higher, much greater than Duryodhana, who was a ruler, because he was a crook, because he was a bad man. So the discrimination between good and bad becomes one in your mind, becomes one of your inner temperament. Then you are always very much satisfied. Because you know you are not doing something that is wrong. The discrimination
is the gift of Sri Krishna. Apart from anything else, he gives us the gift of discrimination. That is his style, I should say, to teach you how to discriminate. And then you become experts on discrimination on vibrations. On vibrations, you can judge everything so clearly, so beautifully. Others may not agree with you, that's a different point. But you know what is right and what is wrong. And that is what Sri Krishna's gift is. As it is, he is controlling 16 sub-chakras within us. He controls everything. He controls your throat, nose, eyes, ears. All these things he controls. But ultimately, what does he say? He says he is the Virat. Virat means the one who is the great, great Lord. What we call Akbar. And that's what in the Muslim thing they accept, that Allahu Akbar. I mean, because it's in a poetry, it's partly clear, partly not clear. But he was a Virata, and he showed his form to Arjuna. And Arjuna was amazed to see his form, that he is the Virata. He is the one who is absorbing everything, and he is the one who is taking out everything. He is a Yama. He is the one who is the god of death. He is so many. His names are there written down. All these powers are with him, which he uses whenever it is needed. So the Sajogis first have the power of satisfaction. Tremendous satisfaction. Imagine in this place, you are all enjoying so much, you are living here, so happy. Shows what? You are so satisfied. Otherwise nobody would like. They would say, no, we want to have some nice place. What is this? We don't want to live here with everyone. But to live with others, this collectivity, also is the blessing of Sri Krishna. He teaches you to be collective. The fun of collectivity, the enjoyment of collectivity. A person who is secluded, who keeps himself off like a drunkard, is not the one who worships Sri Krishna. The one who is one with Sri Krishna enjoys everyone who are there, especially if they are all realized souls. That person enjoys their company very much. That is something so easily understood in your lives if you see how you live happily, morally, absolutely perfect. In no way you do anything immoral, steal anything, or have bad feelings for other people. It's something surprising that has happened to you, that you are all living so happily in one place together with such joy. His collectivity is to be understood because I always say that Sri Krishna is the deity of America. America is also very collective. Like it will be interested in every country, it will be bothered about everyone. But in a wrong way it tries to help. Always, it is never in the right way. Now supposing there is a country where they are producing lots of drugs. Why not invade that country instead of invading other countries? He is like that. Discrimination is missing. Unless and until you have that, you cannot use your power of collectivity properly. Though they are collective, but what collective work have they done? Even now they want to say we are separate, we are different. Whatever problems we are facing is our own. So this collectivity has been so much minimized in a country of Sri Krishna itself.
though they have that within themselves, a feeling that they should talk about every country, they should give lead to every country, they should consult every country, but always take a wrong decision about those countries. This comes because they are not discriminating. They should be discriminating. So many things can be said about Vishuddhi Chakra, but especially I am more concerned about two chakras on two sides. One of them is, as you know, is the Lalita Chakra on the left side and Shri Chakra on the right side. I've always told ladies that please keep this covered. It looks so simple, but it's very important. Don't expose this, because the power of this should be preserved. Shri Chakra and Lalita Chakra, they are very important. They are, I should say, feminine powers, and they are the feminine powers of Sri Krishna, which must be understood that whatever way you respect your body, that is the way your chakras are, and that is the way you suffer. For example, you do not respect Sri Ganesha, you will suffer. And if you respect Ganesha but don't behave in a manner that you should behave, you will suffer. You will have problems. So the whole body reacts. Body reacts to outside influences in such a manner that you start seeing there's something wrong somewhere, and that's why you behave like this. Apart from that, eyes are supplied by this chakra only. So when you look at something, it should be very pure glance. The purer it is, the better you will enjoy. But if the glance is not pure, is shifty, going from here to there, there to there, then you are actually going against your dharma, against your evolutionary process. And one day will come when you might become blind, you might develop cataracts, you might develop all kinds of diseases of the eyes, which are very important to pay attention to. Then this connection also goes to the tongue. The tongue is looked after. So those people have a very bad habit of suddenly saying horrible things, of suddenly saying very bad words, or sometimes getting after somebody with very bad remarks. All such things are very bad for the tongue. And this is what Sri Krishna doesn't like. In case you use your tongue for saying harsh things to others, being sarcastic, being harsh on others, or using abusive words, thus your tongue one day, I don't know how it will react. It will react in different ways. God knows it might become thick, it won't move. God knows it might be sucked inside. That's the physical side of it, but also mental side of it, that you would know what you are talking about. If you have to say something, you'll say something else. It's possible with your tongue. It's quite possible that we may not be able to talk, may not be able to say anything. Anything is possible if you try to trouble your tongue like that, using it for wrong purposes. Tongue is not for being used for abusive things, as well as for some people try to be extra
kind and gentle and this and that to achieve some ends. This kind of thing also is very, very much is dangerous for the tongue, and you might develop blisters on your tongues to such an extent that people who even go on saying harsh things to others and all that can develop a kind of a cancer. Some people think that if you bear up everything is good, is not. If somebody is trying to oppress you, don't try to bear it. Throw it away. Because if you bear also, you can move to the left and you can get horrible things like cancer. You can get cancer. Those who are aggressive, they can get also diseases, and those who are very much, I should say, bearing type, also get into trouble. So you should be in a balanced state. Should not accept it. Supposing anybody calls your name, just keep quiet, look at that person. That's all. No, that is a stupid fool. But don't accept it. If you accept it and go on crying about it and weeping about it, then you can get cancer. But supposing somebody says something you should know is a stupid fool, just keep out of it. Then nothing can happen. So both ways one has to be careful, because Krishna is playing around and he sees how far you can go. Now throat. Throat is very important, we should look after. Those people who shout, scream, ultimately can lose their power of speech, can become frantic with their problems of the throat. Especially throat can develop horrible disease by which your just neck can get swollen up. We call it snake disease, and you feel suffocated. So when you talk to someone, talk clearly in a sweet manner, but don't shout at a person, never. Neither you try to show peevishness in your speech. If you are peevish, then cancer can set in. So both ways you have to be careful as you are Sajogis. You have to have this knowledge that you will not bear anything nonsensical if somebody speaks. Means you should not accept it. One may say something to you, it's all right. And sometimes you should tell him off that you were saying like this is not so. It's best is not to bear it up and to suffer. You are not Christ, you don't have his powers. Because if you do that, you will develop cancer. So try to be, in a way, just in the center, watching everything. If there's aggression or if there's recession, one of the two things. You must not give in to any of these attitudes, but develop an attitude of standing very firmly on your own grounds. For example, there was a Chinese story I read that there once a king wanted his 2 cocks to win in a race. So they said, you send them to a sage, he'll train them up. So he sent them to a sage. They were trained very well. And when they were brought, they stood in the arena. And many cocks were there who started attacking them. But these 2 were standing like this, least bothered. They tried and tried, but these 2 were standing like this. As a result, all of them ran away. So that's what is the character you should have. It is not to bend to something because somebody is aggressive, and also not to aggress others, not to torture others, not to sit on somebody's head. It's very, very dangerous for your throat. And such a throat will always be in danger
of getting some horrible diseases. All this I have told you because so many things we know about Vishuddhi Chakra. But we have very subtle knowledge about Vishuddhi Chakra. We should also have little clues that what can happen to our Vishuddhi Chakra if we try not to look after it. So this is what is Sri Krishna's work. Also teeth he looks after. Ears he looks after. You know what is to be done about the teeth and the ears. These are his own 16, we can say, works. Let's call them karyas, 60, on which he works on different levels. And we must try to develop our powers of our Vishuddhi Chakra by so many ways and so many exercises, by understanding what goes wrong with us when we do not understand and value our Vishuddhi Chakra. Now, America is the Vishuddhi of the whole world. So it is very important that the people who are in charge here should know all the powers of Vishuddhi, plus how to preserve it and how to expand it to the whole world. With these two hands also are from Vishuddhi Chakra. And with that, you have to spread Sahaja. You have to go to different worlds, different countries, to even to small villages. You have to spread Sahaja. Only in the hands first you see the cool breeze. That means it is, you feel the universal power of the divine in your hand. So this is the collective universal love that comes to your hand and teaches you. So it's such an important chakra is this. In the same way, America is very important. And as citizens of America, should try to maintain the religion, the dharma here, and to create a great understanding for world problems, and try to give love to all the people from whatever country they may be coming. May God bless you all. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరం కూడా కొంతసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాము.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ఈ అమృత వాక్కును ఒక్కసారి తెలుగులో మనం చూద్దామండి. ఈ పూజలో శ్రీ మాతాజీ గారు చాలా విషయాల గురించి వివరించారు. స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఏంటి, అనన్య భక్తి అంటే ఏంటి, కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము, మనం ఏ యోగం ద్వారా ఆమెను చేరుకోగలము, మన విశుద్ధి చక్రము, మన అవయవాల్ని, కన్ను, కంఠము, నాలుకను ఏ విధంగా, మన భుజాలని అన్నిటిని ఏ విధంగా ఉంచుకోవాలో అంతా చాలా వివరణగా ఇచ్చారు తల్లి. ప్రతిదీ కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు, చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, మేము భక్తి యోగాన్ని చేస్తున్నాము, మేము శ్రీకృష్ణ యొక్క భగవద్గీత చదువుతున్నాము, 4 గంటలకే లెగుస్తున్నాము, కానీ మేమేమీ పొందట్లేదు, కారణం ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉంటారు. కారణం, మీరు దైవంతో అనుసంధానింపబడలేదు, ఆయనతో ఒక్కటవ్వలేదు. దైవంతో ఒక్కటైనప్పుడు ఆయన మీకు ఏమి ఇస్తాడు? ఆయన మీకు త్వరలో నాశనమయ్యే, నీచమయ్యే వాటిని ఇవ్వడు, శాశ్వత ప్రకృతి గల వాటిని మీకు ప్రసాదిస్తాడు. కావున ఆయన మీకు శాంతిని అనగా మనశ్శాంతినిస్తాడు, బ్యాలెన్స్నిస్తాడు, శాంత స్వభావాన్ని, ఆనందమైన జీవితాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. అనన్య భక్తితో సహజయోగం ద్వారా యోగీశ్వరునితో ఒక్కటైనప్పుడు మన లోపల ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తాయి. ఇప్పుడు చాలా మంది కర్మయోగులు పిచ్చి పిచ్చిగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం, దేశ సేవ చేస్తున్నాం, ఇంకా ఎన్నో చేస్తున్నా అంటారు. చివరికి ఏం పొందుతారు? డబ్బును పొందవచ్చు, మంచి ఇంటిని పొందవచ్చును, ఇలాంటివి ఎన్నో పొందవచ్చును, కానీ హృదయంలో శాంతిని పొందలేరు, మనశ్శాంతిని పొందలేరు. ఎల్లలు లేనటువంటి ఆనందాన్ని, వివరించలేని ఆనందాన్ని, వర్ణింపజాలని ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు. అలాంటి శాంతి కరువవుతుంది. అయితే మీకు అనేక శక్తులు లభిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరి గురించి తెలుసుకునే సూక్ష్మ జ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది. నీ గురించి నీకు తెలుస్తుంది, ఇతరుల గురించి తెలుస్తుంది. ఈ విధమైన జ్ఞానం కళాశాలలో కానీ పాఠశాలలో కానీ పొందేటటువంటిది కాదు. ఈ జ్ఞానసాగరం మొత్తం నీలోనే ఉంది. ఏ విధంగా చూడాలనుకున్నా, ఏ విధంగా సాధించాలని అనుకున్నా అంతర్గతంగా నీలోనే ఉపస్థితమై ఉన్నది. అదే నిజమైన జ్ఞానం. ఈ సూక్ష్మ జ్ఞానం ద్వారానే అంతా తెలుస్తుంది. అనగా చక్రాల గురించిన జ్ఞానం, విశ్వమును గురించిన జ్ఞానం పొందుతారు. ప్రతి ఒక్కటి దీని ద్వారానే పొందుతారు. ఆ తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వటానికి కూడా ఇష్టపడతారు. మీ యొక్క మొత్తం నడవడిక మారుతుంది. ఇప్పుడు అమెరికా దేశం చాలా కర్మకాండమైంది. పని 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 చేస్తూ ఉంటుంది. వారు పని రాక్షసులు. అంత కష్టపడితే వారు పొందేదేమిటి? మత్తుమందు వ్యసనానికి గురైన పిల్లలు కలుగుతున్నారు, తాగుబోతు భార్యలను పొందుతున్నారు, శాంతికి దూరం అవుతున్నారు, యుద్ధాలను బలపరుస్తున్నారు. ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఇంతవరకు ఈ దేశం ఒక విధంగా రక్షింపబడింది, కానీ ఆదిమ జాతుల్ని చాలా వరకు నాశనం చేశారు. అయితే మీరు తెలుసుకునే రోజు వస్తుంది, ఇంతవరకు చేస్తూ ఉన్నది ఇది చాలా తప్పు. అమెరికాలో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారు చాలా మంది ఉండే రోజు వస్తుంది. ఇప్పుడు పరిస్థితి, ప్రజలు డబ్బు సంపాదనలో పడి పిచ్చివాళ్ళు అయిపోయారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏమి చేయాలి? సహజయోగానికి రావాలి. సహజయోగం చేయండి. మీ అంతరంగం మందు ఉన్న మీ యొక్క ఖజానానంతటినీ పొందెదరు. సర్వ సుఖమును, ఆనందాన్ని పొందెదరు. ఎంత డబ్బు పోసినా, ఎంత అధికారాన్ని ఉపయోగించినా లభించినంత ఉత్కృష్టత లభిస్తుంది. మీరు చేయాల్సిందల్లా సహజయోగం చేయటమే. శాంతి, ఆనందము, సంతృప్తి కూడా లభిస్తాయి. సంతృప్తి పొందక ఒకదాని నుంచి మరొక దానిలోకి పిచ్చి పిచ్చిగా పరిగెత్తే పని అంతమవుతుంది. ఈ రోజు ఒకటి కావాలనుకుంటారు, రేపు ఇంకోటి అనుకుంటూ ఉంటారు, మరేదో చేయాలనుకుంటారు. సంతృప్తి అనేదే పొందలేవు. నీవు కోరుకున్న దానిలో ఏమాత్రం ఆనందం పొందలేవు. కావున నీ యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛ దైవంతో ఏకమైనప్పుడే సహజయోగ ఫలితాల్ని పొందుతారు.
శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన ఎల్లప్పుడూ ఆత్మసాక్షాత్కారాలైన వారిని బలపరిచేవాడు. అనగా ధర్మ మార్గంలో ఉండేవారిని, ధర్మాత్ములైన వారిని బలపరిచేవాడు. ఆయన ధనికుల్ని, గొప్పవారిని కానీ బలపరిచేవాడు కాదు. ఉదాహరణకు దుర్యోధనుడు శ్రీకృష్ణుడు తన ఇంటికి అనగా తన మహారాజు ప్రసాదానికి అతిథిగా రమ్మన్నాడు శ్రీకృష్ణుని. కానీ శ్రీకృష్ణుడు సున్నితంగా తిరస్కరించి దుర్యోధనుడి ఇంటికి పోకుండా దాసీపుత్రుడైన విదురుని ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఎందుకనగా విదురుడు ఆత్మసాక్షాత్కారి కావున మంచి చెడుల మధ్య వివేక బుద్ధిలో భాగం అవుతుంది, అంతరంగ స్వభావం అవుతుంది. వివేకం వల్ల ఎల్లప్పుడూ పరమ సంతోషంగా ఉండుతాము. ఎందుకనగా చెడు చేయటం లేదన్న విషయము మీకు వివేకం వల్ల విదితమవుతుంది. వివేకము శ్రీకృష్ణుని యొక్క వరప్రసాదము. ఆయన వరప్రసాదమైన వివేకాన్ని మనకిస్తాడు. అది ఆయన విధానం. మంచి చెడుల తారతమ్యం ఎలా తెలుసుకోవాలి? చైతన్య లహరి వైబ్రేషన్స్ ద్వారా నైపుణ్యం సంపాదింపచేసి వివేకాన్ని నేర్పవలననుకుంటాడు. వైబ్రేషన్స్ ద్వారా దేనినైనా చాలా అందంగా దోషరహితంగా గుర్తించవచ్చు. ఇతరులు మిమ్మల్ని అంగీకరించకపోవచ్చు, అది వేరే విషయం. కానీ నీకు ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో తెలుస్తుంది. మనలో ఉన్న 16 ఉపచక్రాలు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. అన్నింటినీ నిర్వహించగలడు. గొంతు, ముక్కు, కళ్ళు, చెవులు మొదలగు వీటినన్నింటినీ తన ఆధీనంలో ఉంచుకుని చివరికి ఆయన ఏమంటాడు? ఆయనే విరాట్ అంటారు. విరాట్ అనగా గొప్పవాడు, గొప్ప స్వామి అని అంటారు. అక్బర్ అని అంటాము. అందుకే ముస్లింలు అల్లాహో అక్బర్ అని అంగీకరించారు. అన్నింటినీ తనలోనికి గ్రహించుతూ తన నుంచి బయటకు తీసేస్తూ కనిపిస్తాడు. తనే యముడు అనగా మరణదేవుడు. ఆయనకు చాలా స్వరూపాలున్నాయి. ఆయనకి అనేక నామాలున్నాయి. ఈ శక్తులన్నీ తనలోనే ఉన్నాయి. అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించుకుంటాడు. అందరితో కలిసి ఇలా ఉండటం మాకిష్టం లేదు అని అనేవారు. కానీ ఇలా అందరితో కలిసి ఉండటం అనగా సామూహికత కూడా శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆశీర్వాదమే. సామూహికంగా ఉండాలని, సామూహికత యొక్క వైచిత్రిని, సామూహికతో ఆనందించడాన్ని శ్రీకృష్ణుడు మనకు తెలియచేశాడు. ప్రత్యేకించి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వారి యొక్క సహవాసాన్ని ఎంతో ఆనందిస్తారు. శ్రీకృష్ణుడు అమెరికా దైవం అని నేనెప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. అమెరికా కూడా చాలా సామూహికమైనది. అందుకే ప్రతి దేశంపై తన దృష్టిని సారిస్తుంది. విశుద్ధి చక్రం గురించి అనేకమైన విషయాలను చెప్పవచ్చును. అయితే నేను 2 వైపులా ఉన్న 2 చక్రాల గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకుంటాను. అందులో ఒకటి ఎడమ వైపు ఉన్న లలితా చక్రం, మరొకటి కుడివైపు ఉన్న శ్రీచక్రం. దయచేసి మీ 2 భుజాలను సరిగ్గా కప్పుకుని ఉండండి అని నేను స్త్రీలకు ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను. అది సామాన్యమైన విషయమే, కానీ చాలా ముఖ్యమైనది. అవి స్త్రీ శక్తులని చెప్పాలి. అవి శ్రీకృష్ణుని యొక్క స్త్రీ శక్తులు అని అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఏ రీతిలో మీ శరీరాన్ని గౌరవిస్తారో మీ చక్రాలు అదే రీతిలో ఉంటాయి. నేత్రములు కూడా విశుద్ధి చక్రానికి కలుపబడి ఉంటాయి. కావున దేనినైనా చూసినప్పుడు అది నిర్మలమైన వీక్షణమై ఉండాలి. ఎంత నిర్మలమైతే అంత బాగా నీవు ఆనందిస్తావు. తర్వాత విశుద్ధితో సంబంధం కలిగి ఉన్నది నాలుక. నాలుకను సంరక్షించాలి. కానీ కొంతమంది దుష్టులకు నీచంగా మాట్లాడే అలవాటు ఉంది. చెడు కూతలు కూస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి కొందరి గురించి చెడుగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇలాంటివన్నీ నాలుకకు మంచిది కాదు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అణిచివేస్తూ ఉంటే భరించకండి, విసర్జించండి. ఎందుకనగా మీరు ఆ విధంగా భరిస్తూ ఉంటే కూడా ఇడానాడి పార్శ్వం వైపుకు కదిలి క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధులు కలగవచ్చును. విపరీతంగా అణిచివేసేవారు కూడా ఈ వ్యాధుల బారిన పడతారు. అణిచివేతను భరించేవారు కూడా సమస్యల్లో కూరుకుపోతారు. కావున ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా తీయగా మాట్లాడండి. అంతేకాని కేకలు వేయకండి. చీటికి మాటికి ఊరకనే మీ మాటల్లో చిరచర ప్రదర్శించకండి. సహజయోగులుగా మీకు వివేకం ఉన్నందున ఎవరేమి మాట్లాడినా దాన్ని మీరు అంగీకరించరు.
కావున ఒక విధంగా అన్నింటికి సాక్షిగా ఉంటూ కేవలం సుషుమ్నాలో ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. అణిచివేసే తత్వం లేదా భరించే తత్వం, ఈ 2 గుణాలను అలవరుచుకొనకండి. జై శ్రీ మాతాజీ. విశుద్ధి చక్రానికి సంబంధించిన ఈ 2 చేతుల్లో మీరు సహజయోగమును విస్తరింప చేయాల్సి ఉన్నది. మీరు దేశ దేశాలకు వెళ్ళి వ్యాపింప చేయాలి. చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా సహజయోగ వ్యాప్తి చేయాలి. చల్లని చైతన్య లహరిని ప్రప్రథమంగా మీరు మీ చేతుల్లోనే చూస్తారు. అనగా విశ్వవ్యాపితమైన దైవిక శక్తిని మీ జీవితంలో అనుభూతి చెందుతారు. కావున ఇది సామూహికమైన విశ్వ ప్రేమ. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా మన సహస్రారంలోనే ఉంచుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ విరాటన్ రూపంలో ఈ మెదడంతటా కూడా మీరే ఉండండి తల్లి. తల్లి ఇచ్చే పరమ చైతన్య శక్తిని మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి కణకణానికి తీసుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మేము ఈ ధ్యానములో ఏమైతే తెలిసి తెలియక తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఈరోజు మా అందరికీ ఈ విశుద్ధి చక్రం గురించి ఎంత బాగా తెలియచేసినందుకు మీకు శ్రీ సదాశివునకు, శ్రీ గణేశునకు, శ్రీ హనుమంతునకు శతసహస్ర కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అందరం కూడా కుండలిని ఉద్దానపరుచుకుని బంధన్ వేసుకుందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ ఉందండి. శ్రీ మాతాజీ గారి పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి సహజయోగ ట్రస్ట్ తెలంగాణ వారితోటి రేపు సెప్టెంబర్ 5వ తారీఖున ఉదయం 6 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు, సాయంత్రం 7 గంటల నుంచి 8 వరకు ఆత్మ సాక్షాత్కార కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా తల్లి యొక్క పవిత్ర పాదపద్మాలకు సమర్పిస్తూ ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ కూడా తల్లి యొక్క పరమ చైతన్యంతోనే నడిపించాలని ప్రార్థిస్తూ ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్స్ టు శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మరలా ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం రేపు. జై శ్రీ మాతాజీ. కొంతసేపు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో ఉంటూ సంగీతాన్ని ఆనందిద్దాం.